mada yetu, alafu pia tutaweza kuzungumzia mambo ambayo yamezungumzwa, namna ya lugha ambayo inayotumika, namna ya maneno ambayo yanayotumika katika kuendelea. Lakini kuna swala hapa alikuwa tunataka tulirudilie, ikiwemo ni kutengwa kwa baadhi ya maeneo ambalo ndugu Gande alikuwa tunataka tusikie kutoka upande wa ukanda wa pwani ambao umekuwa umetengwa kwa muda mrefu. Je, hisia za wenyeji kule ni zipi kuambatana na uwakilishwaji wa kitaifa? Hisia za pwani ziko dhahiri kwamba bado wapwani hawajatosheka na nafasi ambazo wamepewa serikalini. Siwezi kusema kwamba hawajapata nafasi hata moja, lakini ule usawa wa kule tunakotoka tumeona kwamba bado hatujafikia pale. And kabla niendeleze hilo swala, nataka sisi wote hapa tujue kwamba hili ni swala nyeti sana. This is a very, very serious business for this country, because as we are expecting to be sorted out on issues of appointments and equal distribution of resources and all these other things, there are arising some issues which can conflict and confuse the whole process of this journey we are moving on. And I want to state this because I may not get another chance, that the future or the destiny of this country depends on what the leaders say or talk today. And I'm very deeply concerned because I come from Coast Region. We depend heavily on tourism. Tourism is a sector which has at least given us opportunity to have our sons, to have our brothers and sisters absorbed in employment. And when you start these political temperatures, and this is why I think Mheshimiwa here is a witness, as it is now, most of the leaders from Coast Region are somehow folding their fingers, because this is not the way to go. When we have issues we want to rectify in our country, we must have a process. We are very much supporting the dialogue process. It is a fact. We support this, and we have said as a region, and it happens that I'm one of the Council of Elders members, we are saying we are going to push this agenda because this country belongs to all of us. It is our country. And we have come from a journey where the genesis, many of those old men know, we never secured Kenya easily that way. It was not about joking or putting these other nasty things we are seeing. When we want to have a fact delivered to the people, let us have a sober way. Mimi ninasema swala nikirudia leo umeniuliza, nafasi ambazo sisi kama wapwani tunapata serikalini hazitoshi wala hata hatuwezi kuhesabu. Na sisi tuliambiwa kwamba rasilimali zitakuja kule mashinani wakati tutaanziwa mambo ya devolution. We have seen Kilifi County getting over 5 billion shillings. We had never seen that. Haya ni maneno ambayo, na pia we have a problem, kwa sababu hata hiyo pia tunaona kule vijijini pia watu wanabaguana. So we have serious issues we are sorting from our counties and our region. I think we'll talk about amezungumzia swala la muhimu sana kuhusiana na masuala ya ugatuzi. Wakenya walidhani labda tukipata ugatuzi mambo yatakuwa sawa, lakini tunapoangalia sasa ni kana kwamba kuna matatizo ya ugavi wa rasilimali. Utasikia akisema wapwani wameachwa nyuma, Mpokoto atasema Wapokoto wameachwa, Mturkana atasema. Hatuwezi kusema watu wote lazima wawe ndani ya serikali kwa sababu idadi ni kubwa, lakini kila mtu anataka apewe nafasi. Mfano bora labda ni vile ambavyo labda serikali inavyofanya kazi yake. Na Bwana Junet, hili swali nitakurushia wewe uweze kutueleza. Kwa mfano tunapozungumzia ugavi wa rasilimali ama kufikia Wakenya wakati wa shida, mfano mzuri ni ule wa Westgate wakati ambapo tulishambuliwa na magaidi. Baragoi, mahala ambapo maafisa 40 wa polisi waliuawa. Mpeketoni watu zaidi ya 60 waliweza kuuawa. Wajia watu zaidi ya 20-30 waliweza kuuawa. Na maeneo mengine ambapo kila kukicha tunapokea habari za watu kuuawa. Watu wanasema itakuwa vipi hatuwezi fikiwa sisi watu wa Wajia ama sisi watu wa Baragoi, lakini watu wa Mpeketoni wamefikiwa kwa haraka sana. Jambo kama hili linaleta chuki zaidi ama? Chuki kubwa sana. Sasa, before I say that, I wanted to say something about devolution.
You know, people really fought for this new constitution. And the reason why Kenyans have been fighting for this new constitution is to devolve resources and to the people, so that people can develop themselves. Because the money, vile munajua, if you want your area to develop, you wait for the president to come to your place. When he comes is when you tell him, mzee, shule hapa inafuja. Mzee, choo yetu imebomoka. Mzee, barabara yetu. That was how Kenya was being run since independence. Now, people voted for this new constitution so that resources can be developed and so that people can sit there and decide what to do with that money. What's happening now is that devolution has not taken off as the way Kenyans expected. And the main reason is because of the national government. First, they're devolving very little money. Out of a budget of 1.8 trillion shillings, you are giving counties 200 million shillings, 200 billion shillings. 200 billion is equivalent to one of the ministries. The ministries like education that get 200 billion shillings in Nairobi. And 47 counties, you are giving them 200 billion shillings. First, that is a big mistake. And the mistake is the government, because this government will have had good time in Nairobi. They should have taken money down to the grassroots, to the counties, and told the people in Nairobi, we have taken money to your Eldoret, to Migori, to Kisumu, go down there and talk to your governor and get money from him. And the county governments are also responsible for that. But I'd just like to ask some members of our audience, do we feel any less when it's something that's happening in Wajir? Or when it's something that's happening in Westgate? Just as a member of the audience, what are your thoughts? How many of us actually felt something when something happens in Wajir and Turkana? How many of us actually feel something when it's happening in Eldoret or in Nairobi or in Kakamega? Perhaps we can have the gentleman at the back in glasses and a white t-shirt. A microphone is coming to you in just a moment. There you go. It's naitwa Andrew Nzioka Machakos na niko kwa Eldoret. Nafikiria kitu kikifanyika mahala popote kwa nchi yetu ni sawa, kwa sababu kwa mfano tuchukue watu wamekufa kwa Wajir, wengine wamekufa Nairobi, kama vile tumezungumzia kuhusu Westgate. Kifo ni kifo na binadamu ni binadamu. Akifa huwa hapa Eldoret, hapa pale msituni ni sawa tu. Tunaweza tukazungumzia kwamba kifo ni kifo. Okay. Kifo ni kifo. How many of us actually feel that? How many of us know how many died in Wajir? Maybe we can go over to the other side upande huo wa Bwana Mohamed. Mimi nakubali kifo mkifo. Naitwa Hamisi. Lakini kuna ile kwamba kuna watu wanauliwa mahali fulani. Reaction ya government ni gani? Kuna kwingine wana react haraka kwamba kuna watu fulani wanauliwa, kama ile watu wa Westgate walipoliwa, mchango ulifanyika haraka. Mpeketoni watu walipoliwa, mchango ulikuwa haraka, lakini ukiangalia kwa Wajir, yani walitulia kwanza, yani kama wasikiza msimamo wa wananchi wasemaje, mpaka wananchi waanze kureact kwanza ndio nao labda government react. Waona, kwa hivyo japokuwa kifo lakini yani kama watu wapimwa kwanza, watalalamika watu. Wasipolalamika government yatulia. Mnanyamaza. Haya, na serikali sawa, lakini wananchi wenyewe ni wangapi wana contribute wakati ni Westgate? Ni wangapi wanatoa damu wakati ni Westgate? Ni wangapi wanasema ni Wajir ni mbali? Labda tunaweza kaa upande huo. Hakuna mwanamke tafadhali, gender balance. Kuna mwanamke hapa mbele? Hapa. With the braids? Yes. Hapo. Hapa kwa mwanamke hapa. There we go. Mami, labda nianze hivi, ulichangia Westgate? Asante, naitwa Sara. Sikuchangia Westgate, lakini nataka kusema watu wakifa mahali kama Wajir, watu wengi kama mimi kwa mfano huwa si hisi sana, kwa sababu mahali kama Wajir ni mahali ambapo kuko marginalized na pia hatusikii habari za huko sana. Lakini mahali kama Westgate ama Mpeketoni, lakini Westgate ni mbali sana na Eldoret, lakini tunasikia habari za Nairobi sana. Ambapo kitu kikifanyika huko kama hiyo ya Westgate, na hisi imeni affect kuliko mahali kama Wajir. Ni kwa nini labda? Ni kwa nini? Sisi sote ni wa Kenya, wakati ambapo tunapata maafa, tunatakana sote tuwe pamoja. Isiwe mambo ya we are one tu kwa sababu ni Westgate. Now that Wajir imekuwa hate kila mtu. Ni kwa nini inakuwa hivyo? Kwa nini kunakuwa na mgawanyo hapo katikati? Nafikiri ni kwa sababu mahali kama Wajir habari zake hatuzisikii sana. Lakini si ni Kenya pia?
najua ni Kenya. Kwa nini kuwe na hiyo tofauti? Many sentiments that are coming up right now, and we will come back to that. So hold your thoughts, and we will definitely come back to that. She says that Wajir is far off from where we are now. Mpeketoni and perhaps Westgate affect her a little more. Do we stand indicted as Kenyans, as ordinary Mwananchi, for fanning marginalization, hate speech, and tribalism in this country? We take a short break right now on KT and Bottom Line. We will be right back.